njema siku ya tarehe 17 mwezi wa Septemba mwaka wa 2023. Karibu kwenye Darubini ya Wiki. Jina langu ni Esther Adhiambo. Uamuzi wa mahakama ya juu nchini iliyoidhinisha kusajiliwa kwa mashirika kutetea haki za mashoga na wasagaji umezua hisia kali miongoni mwa viongozi wa kidini na wabunge. Kamati ya bunge kuhusu utamaduni na mchezo imeapa kuanzisha mikakati ya kuwasilisha mswada bungeni ambao utazuia utekelezaji wa uamuzi huo na kupendekeza adhabu kali kwa watakaohusisha na masuala kama hayo hapa nchini. I can assure you that we are going to make what is practically possible to make sure that this kind of ruling does not see the light of day. We emphasize our recognition of a union between Adam and Eve and not Adam and Steve. Tunamwambia Rais William Ruto, yeye ni Mkristo anayekwenda kanisani saa yote pamoja na deputy wake pamoja na wake zao. Tafadhali, hili ni jambo la kuharibu maadili ya taifa la Kenya. Tunataka kuwaona wabunge wajitokeze kwenye bunge, wawe ni wenye kukemea jambo kama hili, na tunawapatia mwezi huu mmoja muwe ni wenye kuleta huu mswada kwenye bunge na iwe ni yenye kupingwa. Baada ya miaka 10 tutakuwa hatuna watoto wa kike wa kuolewa, tutakuwa hatuna watoto wa kiume wa kuoa. Hebu nambieni, rais akija, hello, itakuwaje? Mwalimu akishika choki, my children, you know, itakuwa ni life ya aina gani? Intersex, wale tunaombea serikali wapatie haki zao inavyotakikana, wanatambulika kidini, wanatambulika kininino, kisheria nyingi sana, na sheria zao nafikiri pia serikali imeanza kushughulikia. Mapendekezo 142 yamewasilishwa kwenye kamati ya kitaifa na mazungumzo kati ya serikali ya upinzani na kamati hiyo inasema kuwa iko tayari kushughulikia mapendekezo yote, huku ikitupilia mbali madai ya wanasiasa wa Kenya Kwanza kwamba hakuna chochote kikubwa kitatokana na mazungumzo hayo. Kamati hiyo sasa ina siku 42 kukamilisha mazungumzo hayo na kutoa mwelekezo, japo mazungumzo hayo hayajaanza rasmi. As at the 10th of September, which was the deadline, the total number of memoranda that were received was as follows. Had delivered to Parliament buildings, 29. Had delivered at Bomas of Kenya, 5. Via email, 121. None via the post. So a total of 155 submissions that we have received. Less what we call the double submissions, where you find they have submitted 2 copies, 13. So we have a total of 142 memoranda as reported this morning. The groups were way more. Groups and institutions actually were the majority. So we will, we have given the technical teams an opportunity to go through this memoranda within the week. But we looked at that issue, say the committee is not going to be difficult on the timeline. If there are people who have not submitted the memoranda, they should feel free to do so, to submit and proceed. We don't want the country to get the feeling that we meet to adjourn every time. As you can see, dealing with 142 memoranda is quite a task. And we, immediately after this, the technical committees will go into session and do as much as they can, so that by the time we meet on Monday, it will be heavy engaged. Members of the committee take it upon themselves to cut down on any possible travel because time is restricted. It is strictly of the essence, so that we can try to do justice to the task ahead of us. We are serious about the work before us, and we have purposely decided to ignore external negative energy. We'll be coming back here on Monday to receive the reports of the various memoranda
and then be able to make a decision. Wanafunzi 22 kutoka kaunti ya Uasin Gishu walisafiri kuelekea Finland kwa masomo katikati mwa vuta ni kuvute inayotokana na sakata ya masomo hayo. Kulingana na kundi hilo linalosafiri, walikuwa kati ya wale waliotakikana kusafiri mwaka jana, ila vuta ni kuvute ilizuka walipoombwa kuongeza fedha zaidi ya zile walizopo. Wameitikia wito wa kuongeza fedha hizo ili kuafiki ndoto zao kupita masomo yao. The truth of the matter, mabadiliko yametokea. Na mabadiliko yakitokea, it is either uongeze pesa ndio mtoto wako waende. So we added around 600,000. In total it was 1.2. So in this 1.2 we have added 600 exclusive of flights and accommodation and other minor things. Uenda tu jambo ambalo walikuwa wanawafanya wasiweze kufanya ama kuongeza fedha zao ni kwamba labda hakukuwa na labda communication vya kutosha. Wenzangu wengi wao hawakuweza ku raise hiyo 600,000 na kuna wengine wenye kulikuwa na miscommunication, hawakuelewa the plan, the entire thing, ndio maana wako hapa. Wanafunzi ambao wameweza kusafiri jana kuelekea Finland, ni wanafunzi wale programu ilianza last year na hajakuwa part and parcel ya wale watu walikuwa wanaandamana. Those were 22 students who had launched their visas last year in November. So it's almost 1 year now that they have been waiting for their visas, and we are not part of that group. This is another group that wants their refund. More than 300 of us. Tulikuwa tumepewa permit, tulikuwa tumenotify police, lakini tukapewa sababu zingine mpaka tukaamua tuachane. Ngawaji hata pia huyu activist ameandika barua kwa polisi hatukuelewa hiyo barua ilifunga maandamano yetu ama ilikuwa namna gani. They are giving shallow reasons. You see, they are really undermining these parents with the shallow reasons. So the president is celebrating 1 year in office. You see, that is in Nairobi. How long should we ask for our money? Warutishe pesa, waende jela, ama waruti kwao nyumbani. The activist had his own personal reason and he was self-centered. His reasons never went with ours, ndo maana alitoka. We are no longer part of the entire process. We finish by saying politics and legal matters are not on the same plane. We will never have politicians. Where there are politics, human rights issues are not supposed to be there. And we don't need help from anybody. We only need help from God. Yes, we only need help from God. Kongamano la kutoa wito kwa vijana kuhusu mazingira lilifanyika siku ya Jumatano katika Chuo Kikuu cha Katoliki hapa jijini Nairobi. Wadau mbalimbali walitoa hotuba zao katika kongamano hilo. Tazama. Siku ya Ijumaa, kongamano la umuhimu wa kutunza mazingira lilifanyika katika Chuo Kikuu cha Katoliki hapa jijini Nairobi. We only have one earth and we should try our best to protect it. Before we pollute it, we should always think, how am I harming this earth? Because from this earth we get shelter and we get food. Kongamano hilo lililoleta pamoja wadau mbalimbali lilikuwa na kauli mbiu kutunza mazingira kama mama mzazi. Katika hotuba yake, mke wa kwanza wa kaunti ya Kajiado alitoa wito kwa vijana kutowadharau wengine hasa katika changamoto za mazingira. Shida ya mazingira tuweze kuomba pamoja, lakini tusitoe fujo kwa sababu haujaweza kupata haki yako. Na ni vyema pia katika hiyo hali ya changamoto ya mazingira, usimuonee mwingine wivu, usimdharau mwingine. Manake ukimdharau yule kiwete kwa sababu yeye hawezi kukusaidia wakati wa shida, haitakuwa vyema. Kwa hivyo wakati wa changamoto ya mazingira ni vyema tufanye kazi bila kudharau mwenzako, mpende mwenzio ukijua kwamba Mungu katuumba wote sawa.
Kadhalika, viongozi mbalimbali walijitokeza na kutoa wito kwa kila mmoja kutilia maanani swala la utunzaji wa mazingira. And saying that human activities are pushing the Earth ever closer to its planetary limits, threatening to destabilize the Earth's safe operating space and triggering, therefore, a wake-up call to humanity that we are fast leaving behind the Holocene that is a relatively stable epoch in which we still live, that has supported human life over the last roughly 10,000 years. Action must be taken by all of us, individually, corporately, multilaterally, planetarily. None of us can remain neutral. Kulingana na Sheikh Mohamed, viongozi wa kidini wanastahili kutumika vyema katika kusaidia kuhifadhi mazingira. Aidha, aliwarai vijana kufanyia uchunguzi wa kina mambo ambayo ni muhimu kwa maisha yao. Environment hazards are not as vast as they are making as it seem. It's time for us to realize, as much as our scriptures talk about it, and today they are recruiting the religious leaders. Why? Because we have got a large following. They want to make climate change seem like a disaster in the waiting. It's not. But along that, we as youth should do our research and we should come up with ideas that are different from theirs. They want us not to innovate. Oh, everything should be eco-friendly. What about yourself? What do we want? Fossil treaty. When do we want it? Now. Hezron Asewe, Darubini ya Wiki, runinga ya Younib. Naam, kwa taarifa hiyo tunapata mapumziko. Usiende popote. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Ever the best. Hallelujah. Naam, karibu tuendelee kwa pamoja. Tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC imesema ufisadi unasalia donda sugu katika serikali ya Rais William Ruto. Katika taarifa yao kuhusu mwaka mmoja wa serikali ya Kenya Kwanza, tume hiyo inasema kuwa serikali ya Ruto inaendelea kuhitilafiana na kesi za ufisadi, taasisi na tume huru nchini kubagua Wakenya na polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Rais Ruto pia amelaumiwa kwa kuhujumu demokrasia kwa kuingilia vyama vingine.
Wiki hii iliadhimisha mwaka mmoja tangu Rais William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza kuchukua usukani. Wakenya mbalimbali na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yalitoa maoni mbalimbali kuhusu uongozi wa Rais William Ruto. Siku ya Jumatano, shirika la kutetea haki za kibinadamu KHRC, Lila Transparency International na mashirika mengine yalishitumu serikali ya Ruto kwa kutotilia maanani ahadi alizotoa kwa Wakenya. Kenya Kwanza's first year in office brings to light a series of unfulfilled promises, a prevailing culture of impunity, a continuation of the campaign posture, and the discordant governance experienced in the previous administration. The cost of food and other basic needs has skyrocketed, and the regime continues to use the language of tokenism to appease hungry and angry Kenyans. Baadhi ya masuala yaliyoangaziwa na mashirika hayo ni pamoja na swala la vita dhidi ya ufisadi, pamoja na dhulma zinazotekelezwa na maafisa wa polisi, kama ilivyoshuhudiwa katika maandamano ya kupinga gharama ya juu ya maisha. With Ruto being sworn in as president, the office of the Director of Public Prosecution withdrew some cases for a number of individuals who were soon appointed to public office. Corruption therefore remains at the core of this administration's operation. Shockingly, police killings have become normalized in this administration, with President Ruto publicly endorsing these extrajudicial executions, commending the officers responsible for their actions. Ruto pia amekashifiwa kwa kuhujumu demokrasia na uhuru wa tume na taasisi huru humu nchini. The regime has an insatiable appetite to capture political parties and independent commissions and offices, contrary to Article 250 of the Constitution. A case in point is that when the President attacked the role of the National Land Commission on valuation and compulsory acquisition of land. Esther Adhiambo, Darubini ya Wiki, Nairobi. Wadau kutoka sekta mbalimbali za biashara humu nchini siku ya Jumatano walikongamana hapa jijini Nairobi katika hoteli ya Nairobi Golf Club ili kuzindua namna ya kukuza biashara humu nchini. So please channel them to them, and it was, like remove yourself from there and let the MC handle the questions. Yeah, because if you don't feel confident, then don't put yourself in a situation where you'll be asked a question and you don't know how to answer it. But if you know you must answer because it's a presentation for your business or your work, then prepare the question. So one of the things we do is to prepare frequently asked questions about whatever you do. When you go to speak in public, how you start, make it your best. Make it your very best. Like in Kikiumana, now make the ending the bomb. You must end really well, better than you started. So please plan your ending very well, very, very well, and very memorable. My name is Karen Mudoni. I work with Comex Groups, but I'm really in real estate side of it. So we are building our houses, and we are selling them, and then we are managing them ourselves. We started out with our pilot project last year, May, which started off as off-plan. That is Naye in Nairobi West. That is how we started. Now we are progressing and having projects coming up. Now we have Balozi suits in South B, and maybe in the near future, we'll be having a Naye suits too. Your business should stand out all the time, and I think it should stand out to the audience that you target. And for me, the way I look at it is always remembering what value you add to the people who pay for your services or your product. That way you stand out because you serve them in a very unique way. So I think you have to always think outside the box. You have to always think around, what can I do better than I did yesterday? Keep learning and keep listening to your customers because they keep telling you what to do and maybe what not to do. So my name is Elijah Profits, and I work for a company called Bulb Interactive Group. I'm the CEO of that company. Bulb represents ideas. It represents opportunities. It represents hope. That's why the company is called Bulb. That's what it represents. Yes, actually, we are very open-minded right now to work with other organizations. But as an institution, as an organization, we are already looking outside of where we are right now. We are looking at Uganda, we are looking at Rwanda, looking at Tanzania, looking to see how we can also help
the business professionals there to illuminate their businesses. My name is The Grandpa. I'm a radio and talk show host. I'm also a photographer, and much of it you'll find me into digital content creation. The reason I'm here is for business networking in terms of communications. I look for what we call, many companies don't know how to communicate right to the people. And if they know how to communicate right, they do not have the capacity to shoot adverts. I'm the guy who's going to do the creativity of the adverts and all that kind of thing. So I'm selling my service to them. This is not a normal networking event where you are going to just give your cards and someone will not follow up. People here follow up. It's not hot air. It's not where someone will come and say, this is what I do, give me your card and all that. They follow up actually. And even if there is no conversion of money now, but there is a future things that we are doing, either as an exchange of service or monetary. Seneta wa Busia Okiya Omtata ametaka serikali ya Mahakama Kuu kuitupilia mbali sheria ya fedha akidai kuwa ilipaswa kujadiliwa katika bunge la Seneta. Akizungumza mbele ya jopo la majaji watatu walioteuliwa kusikiliza kesi inayopinga sheria hiyo, Omtata amesema sheria hiyo inagusia haki za kikatiba, suala ambalo linahusu wananchi wote. Wanaopinga sheria ya fedha ya mwaka wa 2023 siku ya Jumatano walifika katika Mahakama Kuu kujieleza mbele ya jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo. Seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtata aliomba mahakama kubadilisha sheria hiyo akidai haifikishi mbele ya bunge la Seneti na hivyo kukiuka kifungu cha 96 cha katiba. The defendant involved the Senate in the consideration of the Budget Estimates and Appropriation Act violated Article 249 Clause 3, and that voided the entire budget making process. Seneta Omtata alisema kuwa bunge la Seneti lina jukumu la kulinda ugatuzi na kuhakikisha kuwa serikali inagawa fedha za umma kwa usawa. Seneta huyo vile alikashifu sheria ya fedha kwa kurahisisha ufisadi na ukiukaji wa sheria ya usimamizi wa fedha za umma. We must look at the objects of devolution, including the equitable development of the country, and take into mind that the budget is executed in counties. Omtata pia alipinga swala la utoaji wa ushuru za nyumba za bei nafuu kwa wafanyikazi. Since the estimates submitted under Article 221 contain estimates of expenditure of the Chapter 15 entities as per constitutional edict, the budget must be considered by both houses. 22 new provisions that were not considered at the first reading, not considered at the second reading, and were not subjected to public participation. Nikiripotia Darubini ya Wiki, jina langu ni Esther Adhiambo. Naam, katika michezo ni kuwa kocha Gareth Southgate wa timu ya Uingereza amemtetea mlinzi Harry Maguire dhidi ya mashabiki waliomfokea vikali baada ya kujifunga bao kupimana nguvu na Scotland Jumanne usiku, huku akidai shutuma hizo hazifai kwa mchezaji ambaye ni miongoni mwa wanaotegemewa kikosini. Mechi ilikuwa ya 59 huku Maguire aliyesaidia Uingereza kutinga nusu fainali ya kombe la dunia la 2018 na fainali ya Euro ya 2020, lakini alifunga langoni mwake katika ushindi wa bao 3-1 dhidi ya Scotland ugani Hampenburg. Na tukisonga mbele ni kuwa mashabiki wa soka nchini siku ya Jumatano waliondoka uwanjani Kasarani kwa ghadhabu na aibu baada ya timu ya taifa Harambee Stars
kunyukwa mabao 1-0 na Sudan Kusini kwenye mechi ya kirafiki. Kenya walijipata nyuma kupitia bao la Tito Okello dakika ya pili kutokana na masihara ya beki Brian Mandela. Okello anawajibikia Kenya Police ambao inashiriki ligi kuu nchini. Na mpaka hapo nakamilisha Darubini ya wiki, na kabla sijaondoka ningependa kurudisha shukrani za dhati kwa Hezron Asewe na Benjamin SImiyu kwa kufanya kazi nzuri. Na hadi hapo tukutane tena Jumapili ijayo saa 1 kamili. Jina langu ni Esther Adhiambo. Kwaheri.